90 26 96 123. Okay guys, in this video I'm going to explain about social computing, the concept of Web 2.0, how social computing is implemented in business, especially in e-commerce, marketing, customer interaction, and HR, and finally one real-world case study of its application. So, let's get started. Okay, the first is what is social computing. First, let's talk about social computing. Secara sederhana, social computing adalah bagaimana teknologi dan perilaku sosial manusia saling berinteraksi. It's all about how people use digital platforms to create, share, and interact with information. Kalau di internet lebih ke arah one way information. Sekarang pengguna punya peran aktif. They post, comment, like, share, review, dan semua aktivitas ini membentuk ekosistem digital. Contohnya, Instagram dan TikTok untuk sharing konten, YouTube untuk video creation, Reddit untuk discussion, Tokopedia atau Shopee, reviews untuk feedback. Intinya, pengguna bukan sekedar penonton, they are active participants. Okay, the second is Web 2.0 concept. Social computing terjadi karena adanya pergeseran dari Web 1.0 ke Web 2.0. Web 1.0 itu sifatnya statik, pengguna hanya bisa baca, but Web 2.0 is interactive and participatory. Ciri-cirinya adalah the first is user-generated content, the second is community and collaboration, the third is interactivity, the fourth is real-time communication, the fifth is platform-based economy. Web 2.0 membuat internet menjadi tempat orang berkontribusi. Without Web 2.0, things like social media, e-commerce reviews, live stream shopping, they simply wouldn't exist. So, social computing basically live on top of Web 2.0. Okay, the 3A, e-commerce and shopping. In e-commerce, social computing influence customer decision. Misalnya, ratings dan reviews, user foto di Tokopedia atau Shopee, Q&A, product section, social proof seperti 20k sold, and live shopping dan live reviews. Nah, semuanya membantu pelanggan dengan lebih percaya diri. User trust is built through community feedback. Okay, the 3B marketing. Digital marketing sekarang sangat bergantung pada social computing. Contohnya, influencer marketing, viral challenge di TikTok, target ads based on user behavior, content marketing yang engaging. Brands tidak lagi sekedar beriklan. They participate in conversation, create trends, and communicate with customer directly. Okay, the 3C, customer interaction and support. Business use social platform to engage with customer. Yang pertama membalas komen, yang kedua customer support via DM, yang ketiga chatbots, yang keempat forms and community page, yang kelima rating system seperti GoFood dan Grab. Customer feedback jadi bagian penting untuk meningkatkan layanan. Everything happens in real time. Okay, the last is 3D human research or HR. HR department juga memanfaatkan social computing. Yang pertama adalah requirement melalui LinkedIn, yang kedua adalah employer branding via social media, yang ketiga adalah internal communication tools seperti Slack or Teams, yang keempat adalah employee engagement melalui komunitas internal. It improves collaboration and makes organization more connected. Okay guys, time to get the real world case study. So for the case study, I choose TikTok Shop because it's perfectly represent modern social computing. TikTok Shop menggabungkan yang pertama is user generated content, yang kedua social media behavior, yang ketiga e-commerce, yang keempat influencer live streaming, yang kelima algorithm based recommendation. This create a seamless shopping experience. The first is users see a product on the FYP, so they watch real people review or try it, and they can buy that directly without leaving the app. Nah, dampak besarnya ini, yang pertama adalah UMKM bisa naik exposure lewat live selling. Yang kedua adalah conversation rate lebih tinggi karena trust dari real content. Yang ketiga adalah marketing lebih efektif karena algoritma tahu interest pengguna. TikTok Shop is perfect example of how social computing transform digital business. Okay, last is conclusion. To summarize, the first is social computing
combines human interaction and technology. And the second, Web 2.0 enables collaboration, participation, and user-generated content. The third is business use social commerce in e-commerce, marketing, customer engagement, and HR. TikTok Shop show how social behavior, content creation, and online shopping blend into one ecosystem. Thank you for watching this video. I hope this explanation helps you understand social computing better. I'm Ratu. Bye-bye.